Stefan Postel, heute hat es ganz, ganz knapp nicht gereicht. Es war ein sehr intensives und ein sehr aufwühlendes Spiel. Was hat deiner Meinung nach den Ausschlag gegeben, dass es ganz knapp verloren gegangen ist? Schwer zu sagen von meiner Seite, das müssen wir in den Videos analysieren. Coaches werden sicher noch einige Zeit vor dem Computer verbringen, um das Ganze zu analysieren. Ich kann es gar nicht sagen momentan. Es ist, ja, jeder macht mal Fehler, sei es Offense, sei es Defense, genauso wie die Dresdner. Also da muss man noch ein bisschen intensiver analysieren. Da war es vielleicht heute auch ein Quäntchen Glück, dass zum richtigen Zeitpunkt gerade die Dresdner noch die letzte Angriffsserie hatten. Du persönlich hast ein tolles Spiel gehabt, auch einen Touchdown gefangen und auch in einem Drive, also einen Drive sehr lang am Leben gehalten. Ja, ich habe es versucht. Hast du auch sehr gut gemacht. Ihr bereitet euch jetzt vor. Das nächste ist die Blue River Bowl gegen die Dragons, quasi der Start-Derby. Wie wird die Vorbereitung ausschauen? So wie jede Woche. Wir kommen am Dienstag zum Training, wir haben Mittwoch-Training, wir haben Freitag-Training und dann geht es hier wieder vor vollem Haus hoffentlich gegen die Dragons und hoffentlich kommt dann der nächste Sieg. Das wünsche ich euch auch. Austrian Bowl ist jetzt das erklärte Ziel, darauf arbeitet jetzt das ganze Team hin. Ja. Okay. Dann wünsche ich euch jetzt schon viel Glück fürs nächste Spiel. Danke, Stefan. Hier bei mir Jan Hilgenfeldt von den Dresden Monarchs. Gratulation zum Sieg. Es war ein sehr physisch intensives, überhaupt ein sehr, auch glaube mental intensives Spiel. Deine Konklusion? Ja, die Vienna Vikings waren ein sehr schwerer Gegner. Wir hatten schwer zu kämpfen damit. Wir wollten natürlich mit 14 Punkten gewinnen, was uns am Ende jetzt nicht gelungen ist, was mich auch sehr traurig macht. Aber man kann froh sein darüber, dass wir gewonnen haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, dass wir glücklich auch gewonnen haben, weil es hätte auch andersrum ausgehen können. Der letzte Score wirklich in den allerletzten Sekunden. Jetzt hat es für beide Teams, die heute gespielt haben, leider gar nicht gereicht, sondern Braunschweig. Ja, so ist das manches Mal. Wie werdet ihr euch jetzt wieder in die GFL vorbereiten für die nächsten Spiele? Ja, wir sind leider nicht im Eurobowl. Wir wären jetzt ganz normal wieder wie immer. Dienstag geht das Training weiter, dreimal die Woche und dann noch Fitnessstudio weiter trainieren. Und nächste Woche warten dann die Berlin Rebels. Darauf werden wir uns wieder vorbereiten. Und es ist schade, wir freuen uns jetzt drüber, aber am Montag kommt der neue Gegner. Und so ist es in der GFL, jede Woche ein neues Spiel. Es war jetzt der zweite Besuch in Wien in ganz, ganz kurzer Zeit. Jetzt auch relativ viel österreichisches Publikum erlebt. Wie empfindest du die Stimmung hier? Ich fand es unglaublich, die Erfahrung. Ich habe super krasse Gänsehaut gehabt im Spiel. Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Ich kann es auch gar nicht beschreiben, wenn ich ehrlich bin. Ich war so froh, in der Nationalmannschaft zu sein und dass ihr die Organisation so gut hinbekommen habt, so viele Menschen zusammenzukriegen. Es war unglaublich. Könnte man sich als Spieler, ja bitte gerne, könnte man sich als Spieler daran gewöhnen, jedes Wochenende vor so vielen Leuten zu spielen? Ja, die in Amerika müssen das. Ne? Wir hatten recht viele auch gegen uns im Finale. Das hat einen aber auch doch recht gut angefeuert, noch mehr zu geben. Ich könnte mich daran gewöhnen, ja. Dann hoffen wir, dass Football in Europa wächst und wir alle mehr und mehr Zuschauer. Ja, vielen Dank für die Organisation und alles. Ich sage Dankeschön fürs Interview. Danke dir, Jan. Chris Calaycay, head coach from the Raiffeisen Vikings. It was a very intense game till the very, very last second. From your point of view, what made the difference today? It's very good game. Can't say a lot about what made the difference one way or the other. We just didn't make enough plays. And it was a great game for the fans. Obviously, I'm disappointed. I'm disappointed for my players. They fought their butts off the last 2 weeks, and we haven't got the win that we all expected and we all wanted and we all worked hard for, and it didn't come. So that's obviously disappointing for us. But we got to get up off the ground, and we got to go back to work. And we have one clear goal ahead of us, and that's the Austrian Bowl for 2014. That sounds great. I already wish you good luck for that. I can probably taken a little bit of the responsibility too after having lost in the final European Championship game. Probably everybody was expecting a kind of revenge type of play, and probably was too much for the players who had a lot of games which were physically intense too within a very short period.
Yeah, I mean it affects us. You know, we had a lot of guys on this football team that carry this football team, that are leaders on this football team, both physically and emotionally. They were the same guys that were on the national team, and obviously that was a disappointing end. Although we put on a great show for Football Austria, and I thought that was an awesome experience. You know, and disappointing we lost, but you know, coming back in a short week, right with the Dresden Monarchs, they had 2 guys on the national team. We had 20. So that had an effect, and we knew it. We knew it going into the season, and it's too bad that it ended that way. You know, I was really looking forward to going into overtime and you know, having a chance there, but it didn't work out that way, and that's the way it is. And you know, the Vikings have won a lot of Euro Bowls, and we don't get to do that this year in 2014. But we get a chance at the Austrian Bowl again, so you know, we really have to focus on that. So you're going to put all the effort, time, sweat, heart, tears, whatever, into winning the Austrian Bowl? It doesn't change. I mean, we came right back from the EM, and we put all our heart, sweat, and tears into that. And you know, I've been with the national team for a long time, and you know, since we revived it in 2006 with the men's national team, and it broke my heart not to win that A championship. You know, and I have the same feeling today, but you know, I'm not giving up. You know, we're going to go back to work, and that's all you can do. And so I would like, you know, to push my guys to take on that challenge and play their best football this year. Wonderful. I wish you good luck for the next games. I know you play Graz and the Danube Dragons, and then it's playoffs time. We have those 2, and then it's playoff time, and we'll get her saddled up and ride her to the Austrian Bowl. So we got a lot of work ahead of us, and we'll get that done. Okay, wonderful. Good luck. Thank you, Chris. Here with me, the head coach from the Dresden Monarchs. First of all, congratulations. It was a very intense game, physically, mentally. At your point of view, what do you think made the difference that your guys won today? Well, you know, we knew we have a good football team, and we know the Vikings are a good football team. We're trying to motivate them by saying we want to be 3-0 between Germany and Austria. Yeah, that was our goal. Our guys don't need more motivation, but if you can just, you know how it is, you were trying to define a little bit of spark, and I think our guys responded to it. So it's a good way to motivate German guys, but you also have U.S. imports, you have players from France too. Are they jumping on that train too? Sure. You know, I have an Australian and Dutch passport, okay. But I am German this season. German by heart? Yeah, sure, I am, yeah. German by choice this season. Okay, today we know you fought a hard battle, and you thought if you can win by more than 14 points, you're gonna be in the Big 6 final. Now it looks like we saw a fabulous game, probably the best in this group, and still Braunschweig gonna go to the final. Yeah, I have no problem. If we're not in it, I don't care who else is. So the goal was to win, and we did it. And I'm so proud of our guys, you know, because it took 4 quarters and every second to win. And you know, the Vikings are where we want to be. You know, so we have a lot of respect for the Vikings, and you know, a win over the Vikings means a lot to us. So the Big 6 is definitely the most prestigious club competition you can have in Europe. Sure, and I think it's a great initiative. Big 6, maybe Big 8 next year. I think this can only get better and grow, and we want to be a part of it in the future. That sounds wonderful. I wish you good luck also for the German rest of the season, and I hope to see you again. Thank you, John.